De e-mail kwam precies om 8:03 uur op maandagochtend binnen. Werkplek terugkeer naar kantoor. Per direct van kracht. Ik las het bericht 2 keer. Daarna nog een derde keer. Ik was ervan overtuigd dat ik iets over het hoofd had gezien. Mijn beoordelingsgesprekken waren uitstekend geweest. Elk project dat ik de afgelopen 2 jaar had geleid, was eerder dan gepland afgerond. Mijn team behoort voortdurend tot de best presteren van het bedrijf en ik werkte al jaren probleemloos van het huis. Waarom moest ik dan ineens terug naar kantoor? 10 minuten later logde ik in op ons wekelijks videovergadering. Iedereen was appel en stil. Mijn manager, Daniel, had dezelfde rustige glimlach als altijd, maar dit keer vol die ingesteerd. Ik neem aan dat iedereen de aankondiging heeft gelezen, zei hij. Een paar collega's knikten. Ik zet mijn microfoon aan. Daniel, is er een specifiek reden waarom ik terug moet komen? Mijn functie is al jaren valdig op afstand. Hij aarzelt heel even. We denken dat bepaalde functies profiteren van meer samenwerking op kantoor. Het klonk perfect voorbereid. Te perfect. De samenwerking van het huis ging toch prima, zei ik. Is er iets veranderd? Nee, antwoord hij snel. Dit is simpelweg een zakelijke beslissing. Daarna ging hij direct door naar het volgende agendapunt, zonder mij nog een kans te geven iets te vragen. Tijdens de rest van de vergadering kon ik me nergens meer op concentreren. Steeds dacht ik terug aan die korte aarzeling. Niet aan wat hij had gezegd. Maar aan wat hij bewust niet had gezegd. Woensdagochtend liep ik voor het eerst in bijna 3 jaar weer het hoofdkantoor binnen. Het gebouw zag er virtueel hetzelfde uit. De glazen entree. De geur van vers koffie uit het café beneden. Het zacht gezoem van de liften die medewerkers naar weer een gewoon werkdag brachten. En toch voelde alles anders. De receptionist begroet me vriendelijk, maar haar glimlach verdween zodra ik voorbij liep. Toen ik de kantoortje binnenliep, vielen gesprekken heel even stil voordat ze ongemakkelijk worden hervat. Een collega keek me meelevend aan. Een ander richt zijn blik direct weer op zijn scherm. Niemand hiet me echt welkom. Dat was niet normal. Bij mijn afdeling ontdekte ik dat mijn bureau was verplaatst. In plaats van naast mijn eigen team zat ik nu alleen, in een hoek vlak bij de archiefafdeling. Verweg van iedereen. Ik keek nog eens naar het zitplaatsoverzicht. Dit moet een vergissing zijn. De kantoorcoördinator keek op. Nee hoor. Het management heeft deze plek persoonlijk aangewezen. Persoonlijk? Waarom zou iemand zich druk maken over waar ik zat? Naarmate de ochtend vordert, wordt alles steeds vreemder. Projecten die ik jarenlang had geleid, waren zonder uitleg aan anderen toegewezen. Vergaderingen verdwenen uit mijn agenda. Gedeeld mappen waar ik altijd toegang toe had gehad, gaven nu alleen nog de melding toegang geweigerd. Ik liep naar de IT-afdeling. Klopt er iets niet met mijn account? De systeembeheerder Frans terwijl hij naar zijn scherm keek. Dat is vreemd. Wat is vreemd? Hij aarzelt. Ik kan daar eigenlijk niets over zeggen. Je kent me al 5 jaar. Dat weet ik. Hij sprak nu veel zachter. Praat maar eens met Daniel. Nog voordat ik iets kon terugvragen, liep hij weg. Rond lunchtijd zag ik Sarah van Finance alleen bij het koffieapparaat staan. Sarah dreed niet om de waarheid heen. Als iemand wist wat er speelt, was zich het. Mag ik je iets vragen? Zij keek eerst links en rechts voordat ze antwoord gaf. Praat zacht. Meteen voelde ik de spanning stigen. Waarom doet iedereen alsof ik iets verkeerd heb gedaan? Zij keek zwijgend naar haar koffiebeker.
Volgens mij heb je niets verkeerd gedaan. Wat is het dan? Ik zou hier eigenlijk niet over moeten praten. Sarah. Zij kijkt me eindelijk aan. Al weken wordens of regen over ju gesteld. Mijn maag trok samen. Wat voor vregen? Waar je werkt. Tot welke sismen je toegang had. Welke bestanden je had geapend. Mijn hart begon sneller te kloppen. We stelde die vregen. Zij schudde haar hoofd. Ik heb al te veel gezegd. Voordat ik haar kon tegenhouden, liep ze weg. Later die middag verscheen plotseling een uitnodiging in mijn agenda. Executive Operations Meeting. Normal gesproken hoorde ik niet bij vergaderingen van het directorium. Ik dacht dat het een vergissing was en liep naar Daniels kantoor. Hij keek zichtbaar geïrriteerd toe en ik aanklopt. Ik heb volgens mij een uitnodiging ontvangen die niet voor mij bedoeld is. Hij wierp nauwelijks een blik op mijn scherm. Nee. Nee. Die is voor ju. Waarom? Dat hoor je straks. Kun je me niet iets meer vertellen? Nee. Zin toen maakte duidelijk dat het gesprek voorbij was. Toen ik me omdraaid om weg te lopen, viel mijn oog op een stapel dik dossiers op zijn bureau. Op een map zat een felrood sticker. Vertrouwelijk, archiefreconstructie. Die titel zei me op dat moment helemaal niets. Tenminste. Nog niet. De vergadering van de directie bevond zich op de bovenste verdieping. Bijna niemand kwam daaruit. Ik was 5 minuten te vroeg. De gang was virtual league. Toen ik de gesloten deuren naderde, hoorde ik gedempt stemmen. Een stem was duidelijk van Daniel. Een ander klonk als ons operationeel directeur. Ik was niet van plan om afte luisteren. Maar ik verstig toen ik mijn eigen naam hoorde. Ze is in terug. Mooi. Denk je echt dat ze niet achterkomen? Viel een korte stilte. Toen antwoord iemand zacht. Zij zijn niet teruggekomen vanwege samenwerking. Mijn hart begon te bonzen. Ik zet voorzichtig een stap dichterbij. En toen hoorde ik de zin die alle vreemde gebeurtenissen van de afgelopen week ineens met elkaar verbond. Zij zijn terug omdat we ze precies hier nodig hebben. Ik hield mijn adem in. Nog een stap. Toen zei iemand. Als ze ontdekken waarom we ze hebben teruggebracht. Schuf een stel over de vloer. Volt het hele plan uit elkaar. Ik wacht niet langer. Voor het eerst sinds die e-mail wist ik zeker dat iets ernstig mis was. Alleen had ik nog geen idee hoe diep het werkelijk ging. Die nacht sliep ik nauwelijks. Elke keer dat ik mijn ogen sloot, hoorde ik dezelfde zin opnieuw. Zij hebben je teruggehaald omdat ze je precies hier nodig hebben. Maar waarvoor? De volgende ochtend nam ik een belangrijk besluit. Ik zou Daniel voorlopig nergens mee confronteren. Als echt iets groot speelt, zo een verkeerd vraag hen alleen maar waarschuwen. Eerst had ik bewegd nodig. Dus deed ik precies wat zich verwachten. Ik kwam op tijd. Ik glimlachte. Ik won de vergaderingen beach. En ik deed alsof alles volkomen normal was. Maar ondertussen let ik op ieder detail. Na een paar dagen begon ik een vreemd patroon te zien. Elke middag verdwenen bijna alle managers naar vergaderingen waarvoor ik niet een uitnodiging kreeg. Toch stonden die vergaderingen nergens in hun agenda. De ruimtes waren gereserveerd onder ons schuldig namen zoals werkboekoverleg of facilitair planning, terwijl niet iemand van de facilitair dienst aanwezig was. Op een middag zag ik Daniel uit zo'n vergadering komen met een kartonnen archiefdoos. Geen laptop. Geen presentatiemap.
Een archief dus. Hij naam de lift naar de kelder, waar alle papieren bedrijfsarchieven worden bewaard. Dat voelt vreemd. Geen softwarebedrijf gebeurt virtual alles digital. Waarom sleep 10 leadinggevenden in eens papieren dossiers rond? Mijn nieuwsgierigheid won het. De volgende 10 moet ik virtuelig aan de archiefafdeling te helpen met het ordenen van oud projectdossiers. De afdelingchef keek verbaasd. Ik wist niet dat softwaremanagers van papierwerk hielden. Ik had even genoeg van spreadsheets, grapte ik. Zij lakte en gaf me een bezoek kurspas. 3 jaar lang sorteerde ik rustig dossiers terwijl ik iedereen me heen observeerd. De meeste medewerkers schonken geen aandacht aan mij. Tot Daniel binnenkwam. Hij had duidelijk niet verwacht mij daar te zien. Heel even zag ik echt paniek in zijn gezicht. Daarna herstelt hij zich meteen. Wat doe ik hier beneden? Ik help even me. Hij glimlacht geforceerd. Dat is, aardig. Hij pakte 2 archiefdozen, te kent het uitleenregister en liep virtual direct weer weg. De chef van het archief keek hem na. Dat is wonderlijk. Wat precies? Direct en Lennon bijna nut originele dossiers. Zodra ze wegliep, keek ik snel naar het uitleenregister. De meeste projectnummers zeiden me niets. Behalve Project Orion. Die naam kende ik maar al te goed. 2 jaar eerder had ik de software architecture van dat project geleid terwijl ik voldig op afstand werkt. Het was uitgegroeid tot een van de grootste successen van het bedrijf. Waarom hadden ze die dossiers nu ineens nodig? Terug op mijn werkplek zocht ik project Orion op in de intern database. Niets. Geen map. Geen documenten. Geen projectpagina. Alle verwijzingen waren verdwenen. Dat kon niet kloppen. Succesvol projecten worden niet uitgewist. Tenzij. Iemand weil dat niemand zich ze nog herinnert. Ik belde Marcus, een oud collega die maanden eerder naar een andere afdeling was overgestapt. Weet jig nog iets van Orion. Hij bleef even stil. Waarom vraag je dat? Volgens mij probeert iemand het project uit de geschiedenis te wissen. Zijn stem wordt direct zachter. Praat hier niet over via bedrijfssystemen. Jig weet iets. Ik weet genoeg om te zeggen dat je voorzichtig moet zijn. Marcus. Weer viel een stilt. Is het je opgevallen dat iedereen vraagt waar jig was tijdens de laatste maanden van Orion? Ik ging rechterop zitten. Ja. Dat komt omdat jig hier niet was. Wat bedoel je? Jouw toegangsgegevens komen niet overeen met die van de anderen. Voordat ik iets kon vragen, verbrak ik de verbinding. Die worden bleven door mijn hoofd gaan. Jouw toegangsgegevens komen niet overeen met die van de anderen. De rest van de middag controleerde ik mijn eigen logbestanden. VPN. Cloud servers. Extern verbindingen. Alles klopt precies. Maar toen ontdekte ik iets dat onmogelijk was. Volgens de beveiligingsregistratie van het kantoorgebouw. Was ik eventueel keer het hoofdkantoor benengen in maanden waarin ik helemaal niet op kantoor was geweest. Eerst dacht ik aan een systeemfout. Daarna vergeleek ik de data. Elke vals toegang viel precies samen met een wijziging in virtualige Orion documenten. Mijn hart sloeg een slag over. Iemand had mijn identiteit niet alleen gecopieerd. Zij hadden die gebruikt. Als een onderzoek kwam, zouden alle gegevens laten zien dat ik in het gebouw was telkens wanneer de documenten waren aangepast. Toen begreep ik eindelijk waarom ik terug naar kantoor moest. Niet vanwege mijn ervaring. Niet vanwege samenwerking. Maar omdat ze wilden dat hun verhoogde leek.
Als ik inmiddels weer dagelijks op kantoor werkt, zo nemen twijfelen aan oud beveligingsgegevens met mijn naam erop. Hun lugen zo vanzelf logisch lichten. Ik maak die kopieën van alle toegankelijke logbestanden en bewaard mijn antekeningen thuis. Met ieder jaar vertrouwt de beter mijn minder. Vrijdag net toen ik mijn spoelen wild pack kan, wordt mijn beeldscherm zwart. Verscheen een melding. Uw account is tijdelijk geblokkeerd. Neem onmiddellijk contact op met corporate security. Nog voordat ik kan reageren, ging mijn bureautelefoon. Met corporate security. De stem klonk kalm. Which verzoeken u zich direct te melden in de vergadering van de directie. Ik kijk door de glazen wand van mijn kantoor. Daniel stond al bij de lift. Hij keek recht naar mij. En glimlacht. Het was niet langer de glimlach van een manager. Het was de glimlach van iemand die dacht dat hij de volgen zet voldig onder controle had. Alleen. Daar begon ik ernstig aan te twijfelen. Daniel hield de liftdeur open toen ik eraan kwam. Lang dag. Vroeg hij met een glimlach. Dat kun je wel zeggen. De rit naar de bovenst verdieping verliep invalidelijk stilt. Toen de deuren open gingen, stonden twee beveiligingsmedewerkers te wachten. Deze kant op. Ik word niet gearresteerd. Niemand beschuldigt me rechtstreeks. Toch voelt elke stap alsof mijn toekomst al door iemand anders was beslist. De vergadering van de directie was groter dan ik me herinnerd. Daniel zat aan een kant van de tafel. Naast hem zat de operationeel directeur. Aan de overkant zaten twee leden van de raad van bestuur. Voor iedereen lag een dik map. De operationeel directeur vouwt zijn handen samen. Bedenk dat u bent gekomen. Ik had niet echt een keus. Nee, gaf hij toe. Hij schuf een map mijn kant op. We hebben onregelmatigheden ontdekt rond virtualige project documenten. Ik open de map. Daar liggen dezelfde toegangsregistraties die ik eerder had gevonden. Mijn naam stond als eventueel keer in gemarkeerd. Ongeautoriseerd toegang tot virtualige bestanden is een ernstige overtreding, zei hij. Ik keek hem aan. Beschuldigt u mij? Wij vragen om een verklaring. Ik sluit de map rustig. Die kan ik geven. Daniel lunde ontspannen achterover. Hij verwacht dat ik nerveus zo wordens. In plaats daarvan pakte ik mijn eigen documenten uit mijn tas. Ik heb ook iets meegenomen. Ik legde geprint VPN logboken, cloud registries en tijdstempels van externe servers op tafel. Op al deze dagen werkt ik van het huis. Niemand zei iets. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen op onafhankelijke cloud servers. Zij kunnen niet ongemerkt worden aangepast. Een van de bestuursleden zet zijn bril recht. Got u verder. Ik sloeg een pagina om. Volgens de toegangsregistratie liep ik op 11 maart om 8:14 uur het hoofdkantoor binnen. Ik schuf een twee document naar voren. Om 8:13 uur logde ik thuis via mijn eigen internetverbindingen op ons ontwikkelplatform. Viel een diep stilt. Ik wies naar een ander datum. En hier. Nog een. En hier. Elke zogenaamd fysiek toegang viel exact samen met en tunbaar externe activiteit. Beide kon dan onmogelijk zijn. De sfeer verandert zichtbaar. De zelfverzekerd glimlach van Daniel verdween langzaam. Het uitbestuurslid verbrak de stilte. We beheert de toegangsregistraties van het gebouw. Facilitair beheer, antwoord de operationeel directeur. Onder wiens toestemming? Niemand antwoord. Hij stelde dezelfde vraag opnieuw. Langzamer. Duidelijker. We gaf toestemming voor deze wijzigingen. Daniel schrapt zijn kiel.
Dat onderzoeken we nog. Nee. Het bestuurslid onderbrak hem. Ik stelde een eenvoudige vraag. Daniel keek naar de operationeel directeur. Die keek op zijn beurt naar de bedrijfsverraad. Niemand wilde als eerst spreken. Dat vertelt mij genoeg. De bedrijfsverraad vroeg vervolgens om een extra document. Het uitleenregister van het archief. Mijn hart begon sneller te kloppen. Even later lag het register op tafel. Precies hetzelfde register dat ik beneden had gezien. Daarin stond dat Daniel 3 dagen eerder de originele dossiers had meegenomen. De jurist fronst. Waarom zijn historische dossiers uit een beveiligd archief gehaald tijdens een intern onderzoek? Daniel aarzelt. We controleerden enkele documenten. Was daarvoor toestemming gegeven? Opnieuw bleef het stil. De bestuursleden wisselden een blik. Vanaf dat moment veranderde alles. Niet ik stond nog onder verdenking. ZWL. Een van de bestuursleden keek naar mij. Is nog iets dat which moeten weten? Ik knikte. Ja. Ik vertelde over de verdwenen projectbestanden. De gewist databaseverwijzingen. De geheime vergaderingen. De valsagendanemen. De instrukken toegangsrechten. En de plotseling verplichting om terug naar kantoor te komen. Daarna stelde ik de vraag die al die tijd in mijn hoofd had gezeten. Als dit werkelijk om samenwerking ging. Ik keek Daniel recht aan. Waarom wordt mijn bureau dan juist zo vermogelijk van mijn eigen team geplaatst? Niemand gaf antwoord. Omdat geen eerlijk antwoord bestond. Het onderzoek wordt uitgebreid. Onafhankelijk digitale onderzoekers bevestigden dat historisch toegangsgegevens bewust waren aangepast door mensen met directe bevoegdheden. Alle sporen leiden terug naar project Orion. In de weken daarna kwam de waarheid langzaam boven water. Tijdens de laatste fase van Orion hadden meerdere leidinggevenden beslissingen genomen die in strijd waren met de interne regels. In plaats van hun fouten toe te geven, probeerden ze de geschiedenis te herschrijven. Projectbestanden verdwenen. Toegangsregistraties worden aangepast. Documentatie wordt verwijderd. En toen een routinecontrolvragen begon te stellen, hadden ze iemand nodig die als zelfwoordig schuldig kon dienen. Iemand die op afstand had gewerkt. Iemand van wie de afwezigheid op kantoor het vervalsen van de gegevens minder opvallend maakte. Iemand zoals ik. Mijn terugkeer naar kantoor was niet het begin van hun plan. Ik was slechts het laatst onbekend puzzelstuk. De gevolgen kwamen sneller dan verwacht. Daniel nam aanslag voordat de disciplinaire hoorzittingen begonnen. De operationeel directeur werd door de raad van bestuur ontslagen. Externe onderzoekers worden ingeschakeld. Meerdere leidinggevenden verloren hun functie. Het bedrijf herschreef zijn interne controleprocedures valdig. Enkele maanden later nodigde een van de bestuursleden mij uit voor de lunch. Ik ben u een excuses verschuldigd, zei ze. Waarvoor? We stonden op het punt om het paperwork te geleven. Zij glimlacht. Tot dat u ons eraan herinnert dat bewegd op papier niet altijd de waarheid is. Ik heb daar vaak over nagedacht. Kantoorpolitiek kan vergaderingen manipuleren. Rapporten aanpassen. Zelfs historisch gegevens vervalsen. Maar uiteindelijk wordt het steeds moeilijker om een lugenval te houden dan om de waarheid te vertellen. Ik werk nog steeds in de technology sector. Alleen niet meer voor dat bedrijf. Als ik nu terugkijk, besef ik dat die e-mail over de verplichte terugkeer naar kantoor niet het ergst was wat me is overkomen. Het was juist de fout waardoor iedereen anders uiteindelijk wordt ontmaskerd. En als ik een les heb meegenomen, dan is het dies.
Ga niet automatisch van je dat de reden in een bedrijfsmail ook de echt reden is. Soms is de belangrijkste vergadering al begonnen lang voordat jig het kantoor binnenloopt.